I start with the next concept, that is a repeat until. So there is a two difference between while loop and repeat until is what? In repeat until, if your condition is false, at least one time your statement is executed. While loop and repeat until is same. So there is one difference. If your condition is false, at least one time your statement is executed. So if you see that, so I go for the while loop. Begin numeric in num equals to 10, then while in num less than 50, then begin, end, display in num. Okay, so now 10, here I pass in num equals to 10 num plus 1. Now 10 is less than 15. Condition is true. It is printing you 10. 10 plus 1, 11. 11 is less than 50. Condition is true. Then it is showing you 11. So it is printing you all the elements. Means 10, 11. Okay, so up to it is showing you 50. Now check that if I pass here 100. Okay, so मुझे यदि 100 एटी पास करूँ 100 is less than 50. So your condition is false. So when the condition is false, nothing will be executed. Okay, so now in the case of repeat until, हेलो हाँ मनीषा को सर अपन जेतले फर्स्ट कंडीशन नेले n num equals to 10 तो n num less than 50 अछि माने तो सर हमें 50 माने 50 रे पूर्व नंबर माने 49 जाए प्रिंट करि परिया ना 50 केमति हबो से तो 49 लेस देन इक्वल टू 9 ना 49 जाए जीवो एटा होचे 49 जाए जीवो बुझी होचे किंतु ओके मोर रिपीट अंटिल आज्ञा मोर काम कोन होची begin end then if I pass here if I pass करियो repeat begin end until n num is less than 50. It is a repeat until the 10, then it is display you 10, 10 plus 1 is 11, 11 is less than 50. Yes, then it is printing you what 11. But now what happened, if you pass, यदि मैं पास करी 100, then 100
it is display you 100. Now 100 plus 1, 101, then 101 is less than 50, condition is false, so it is showing you 100. means एठी कौन हो ना मोर कंडीशन फॉल्स हेले भी एटलिस्ट वन टाइम मोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो किंतु एठी जदि मु 100 पास करूची तो 100 is less than 50 condition false, so nothing will be execute. But in the case of repeat until, at least one time your statement is execute. बुझेला? Yes, sir. Then this is another assignment. Write the pseudocode to print the leap year between the range of 2000 to 3000. Next program is, while you are creating a lengthy program, just a minute. So while you are creating a lengthy program, there contain the multiple functionality and repetitive statement. You can divide the program into module where each module perform its task separately. Dividing a program into module make it is easy to understand and debug. So when you have the complex programming structure, that is not possible for a single person. They have to what solve all kind of problem, so that you divide a program into a subpart. The module is helping you to divide a program into a smaller part. The purpose is to call each module whenever the functionality associated with the same needs to be performed. Module रो काम कौन होची हमें जते बड़े कौन सी लेंथी प्रोग्राम करिवा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल पर्सन गोटे लोको से पाखरे माने पॉसिबल है न थाए सब प्रोग्राम को से एट वन हैंडेड से हैंडल करि परिबो. So that we divide a program into a smaller part and every smaller part is handled individually. The purpose is to call each module whenever any functionality is associated with the same needs to be performed. The next is a structured programming technique. It provides a way to break a long and continuous program into a series of individual modules that are related to each other in a specified manner. Module can be integrated through a main program. So by using of module, we break the program into a smaller part. So after solve the every individual part, you call in the main modules. ମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଘରେ ଯଦି କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛ, so you are divided, so you like you are cutting a vegetable so that it is helping to your mother, then immediately your food has prepared, so everybody is involved to help mother. The model is like that. So if you assign a task to develop a software for a banking application, so in the banking application there is a different models are there, like RD account, loan account, and like you can say what loan account, RD account, saving account.
So it is not possible for a single person to maintain all the accounts. So you have to break this problem into a smaller part. See there. So module act as a building block of a program. Now here we divide a program into a three part: module 1, module 2 and module 3. So after you divide the program into three module, it is called in the main module, or it is called as a main program. Clear? Yes, sir. So while dividing a complex program into module, you can declare a variable within the begin and end block of a main program and in the modules. The block in which variable are declared is called as the scope of the variable. Okay, like when you define a variable, if it is defined within the begin and end block, then that scope is limited within begin and end block. ମାନେ ଆମେ ଭେରିଏବଲ ଟାକୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା, ବିଗିନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ବାହାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବା, suppose if you define here begin and end block, if you define a variable like numeric end norm, so it is defined outside of the begin and end block. So when you define the variable outside of the begin and end block, it is called as the global variable. This is called as global variable. When you define a variable inside the begin and end block, numeric end norm, it is called as local variable. So two variable we define. One is global variable. When a variable is defined outside of the begin and end block, it is called as the global variable. When the variable is defined inside the begin and end block, it is called as the local variable. Clear? Ravani or Asminda, Manisha? Yes, sir. सर आउ थोड़े कही दिया सर बुझी नहीं हाँ, वेरिएबल टा जदि आमे जतले मॉड्यूलर प्रोग्राम करिवा, जतले आमे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टा को स्मॉलर पार्ट रे डिवाइड करिवा, आमे वेरिएबल टा को दीटा जगह रे यूज करि परिबा। गोटे होची बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर आमे यूज करि परिबा, और आउटसाइड ऑफ द बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर आमे यूज करि परिबा। जदि आमे आउटसाइड ऑफ द बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर वेरिएबल टा को डिफाइन करूचे, ताको कहवा जिवो ग्लोबल वेरिएबल। आउ इनसाइड द बिगिन एंड एंड ब्लॉक भीतर आमे डिफाइन करूचे, ताको कहवा जिवो लोकल वेरिएबल। बुझला? यस सर So depending on the place where the variable are declared, the variable is having following type. One is global variable, another is local variable. The variable that can be used anywhere in the pseudocode is called as the global scope, or called as the global variable. Global variable are declared outside of the module or in the begin and end block and in the main pseudocode. So now variable that are declared inside the begin and end block of a main program or function or procedure have the local scope, and it is called as the local variable or internal variable. And जो variable टा हमें begin और end block भितर define करिवा, so that is called as a local or internal variable. Local variable are created when the statement which is declared the internal variable in the begin and end block
it is go out of the scope when the control transfer to the statement outside of the begin and end block माने आमे जो वेरिएबल टा डिफाइन करिबा बिगिन एंड एंड ब्लॉक भितरे से वेरिएबल रो वैल्यू टा केवल से बिगिन आउ एंड ब्लॉक भितरे वैलिड रहइबो आमे से वैल्यू टा को जदि आउटसाइड ऑफ द बिगिन आउ एंड ब्लॉक भितरे एक्सेस करिबा तो एटा एक्सेस हे परिबो नै बुझिला मनीषा बुझ पाइलो Yes, sir. Yes, sir. So module can be of two type. So you divide a program and this module can be of two type. One is procedure, another is function. The procedure is a set of statements that perform the specific task. The functionality of the procedure is termed as a call return mechanism. Means you call the procedure, it gives you the result. That is called as the call return mechanism. The following steps are the part of the call return mechanism. First, you call the procedure. Then the set of statements stored in the procedure are executed. Then the control is returned to the calling code. First, कौन करा हुआ? नामे procedure टा define करीबा. The procedure is used to set the statement that perform the specific task. The functionality of the procedure is called as a call return mechanism. Means you call the function, then function is working. The set of statements stored within the procedure are executed. Then the controller is returned to the calling code. Means first of all कौन होगा ना हमें प्रोग्राम टा को स्मॉलर पार्ट रे डिवाइड करिवा और से प्रोग्राम गुडा को हमें देखो मेन प्रोग्राम भितरे कॉल करिवा एडा को आजिबा हमर कॉल रिटर्न मेकैनिज्म बुझिलाई पाटा Yes, sir. माने हमें जेतले Yes, फंक्शन टा sir. को कॉल करिवा से हमको वैल्यू रिटर्न करिवा जेंते कि हमें घरे सब स्विच अछि जेंते फैन स्विच मानले फैन बुलिबो लाइट स्विच मानले लाइट माने जळिबो तो सेमती कोन होई ना हमर सब कंट्रोल गुडा को डिवाइड है प्रत्येक स्विच रो हमर डिफरेंट काम रहउची एटी प्रोसीजर रो काम मध्ये सेमती तो प्रत्येक स्विच रो वर्क टा हमर डिफरेंट चलता है बुझे ना Yes, sir. Yes, sir. then procedure needs to be declared and defined before they can be used. The first we define procedure, then procedure name. Procedure name is test procedure. Okay, then in begin and end block we define first procedure केमते define करा होगा procedure then procedure name. Then procedure is having its own block begin and end block तो आ भीतर हमारा statement टा पास होगा. Then procedure टा केमती call होगा so by using of call keyword call procedure name. So एटी देखो procedure name टा में define कले procedure test procedure then हमें एटी पास कले call test procedure. So now see that मोटे छोटो procedure एटी define करूँची जानी परिवो. First I define procedure add the begin and end in result equals to n norm1 plus n norm2. Before that a variable टा को हमें declare करिया पड़ियो. First हमें global variable define करियो. Numeric res n norm2. Then we define
subtract, then it is a main program, begin, end. So here we call the procedure. So call, add, then call, subtract. So subtract, here we use minus, here it is display in res. Okay, so when I call add, then it is showing you the result of addition. Okay, so if you pass here, addition of two numbers. Okay, then here we pass subtraction of numbers. Okay, then call add, then call subtraction. The numeric n res equals to num1 and num2, procedure add, then procedure sub. So when I call add function, add procedure, then it is added the two number. When I call subtract, then it is minus the two number and I am getting a result. Clear? Yes, sir. Yes, sir. That is the small program of a procedure for adding and subtract the number. Means how you have to define a procedure and how you have to call it. Then see that if a variable needs to be used across the various module, it needs to be declared as a global variable. माने जो variable टा में define करिवा, हमें जदि चाहिवा से variable टा सब module ले use करा जाओ, तो से जगह हमें global variable define करिवा. However, global variable are prone to accidental modification which impact all the modules. माने हमें जदि कौन सी variable टा को global define करूचे, तो जो मॉड्यूल चाहिए तार वैल्यू टाको चेंजेस करि परिबो माने कोन सी प्राइवेसी रहइबोनी आज इट इज डिफाइन एज अ ग्लोबल जे जो वे चाहिए से वेरिएबल टाको डिफाइन करि परिबो देयरफॉर द यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल नीड्स टू बी अवॉइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द कांसेप्ट ऑफ पैरामीटर इज यूज्ड सो बाय यूजिंग अ पैरामीटर देन we call the modules and we initialize the value. Now check that सेति पे हमें यूज करिवा कोन ना पैरामीटर आर लाइक ए ब्रिजेस बिटवीन द टू procedure and calling code means when you call the procedure you pass the value. It comprises the data that is used and processed by the procedure. It can be variable of the numeric and character data type. They are used to perform the following tags. It is used to send the data to procedure, retrieve the data from procedure. First you send the data to procedure and again you retrieve the data from the procedure. It is called as a parameter. It is act as a bridge between the procedure and calling code.
It comprises the data. It is used by a process by a procedure. It can be a variable of numeric or character data type, are used to perform the following tasks. It is used to send the data to a procedure, retrieve the data from procedure. Means procedure को हमें parameter means you have to pass the value to procedure and you get the value from the procedure. माने हमें procedure को value दबा and again हमें procedure को value आनी परिवा. So that is the work of a parameters. So it is acting as a bridge between the procedure and your calling code. Clear? बुझेला? Yes, sir. Similar way, we are using a function. So function is a block of statement that perform the specific tasks. Like procedure, function is present which is used to breaking your program into a smaller part. It differs from a procedure as procedure doesn't return any value. So you call the procedure, then your value, when you call the procedure, the value is initialized and your work is over. But in the function, what happened? When you pass the value to a function, it is evaluate, function रे value टा evaluate हबो, तापरे तारा result और calculation है कि हमको again हमको result टा show करियो. It has a call return mechanism that includes the following step. The function is called from the calling code. The set of operation within the procedure are execute. The execution is returned to the calling code along with the return value. आम जो फंक्शन टा को फर्स्ट कॉल करवा कॉलिंग कोड रे द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट एंड execution is returned to the calling code. So the execution is also, after execution it is also return the value. Then function has the following declaration format for defining a function. First we are using function name, function name. So function name is equals to test function. So now see that it is a function which is used for adding the two number. देखो एठी कौन है ना फर्स्ट फंक्शन डिफाइन जेमति कि मु ऐड और सब्ट्रैक्ट प्रोसीजर बनैली सेमति एठी गोटे फंक्शन डिफाइन कराला फंक्शन ऐड. ए फंक्शन भीतर तीनटा वेरिएबल डिफाइन कराला न्यूमेरिक n num1 n num2 n num3 and n sum. तापर ए फंक्शन रो इनर ब्लॉक रहिला जादरे के से तीनटा नंबर एक्सेप्ट कला एक्सेप्ट नंबर 1 एक्सेप्ट नंबर 2 एक्सेप्ट नंबर 3 तीनटा नंबर से एक्सेप्ट कला. देन n sum equals to call add means it is calling the function. एटी फंक्शन टा को से कॉल कला तापर मते एटी डिस्प्ले कला वैल्यू टा. देन अगेन मु आ गोटे फंक्शन डिफाइन कली एटी फंक्शन टा एटी डिक्लेयर हैला. देन एटी कोन हला देखो ना जेतरा फंक्शन टा को मु कॉल करजी स्टेटमेंट ऑफ द सब प्रोग्राम एटी फंक्शन टा डिक्लेयर हैला. एटी केवल डिक्लेयर हैला एटी मोर मेन प्रोग्राम रहला ए जो प्रोग्राम एठू ए जाय हैला एटा हला मेन प्रोग्राम रे हमें तीनटा चारटा ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कले तापर हमें कोन कले ना तीनटा नंबर हमें एक्सेप्ट कले तापर एठी हमें कोन कले ना गोटे सम वेरिएबल डिफाइन कले ए सम वेरिएबल रे हमें कॉल कले काहा को ना फंक्शन को कॉल कले तो फंक्शन ना हला एठी ऐड तो एठी हला न्यूमेरिक रिजल्ट रे तीनटा नंबर ऐड हला num1 num2 num3 तीनटा नंबर एठी ऐड है कि रिजल्ट रे स्टोर हला. रिजल्ट रे स्टोर हला पर एठी मते रिटर्न रिजल्ट कला जेता रिटर्न रिजल्ट करूची जस्ट कटी इतले okay.
So now see that here we define function. एठी हमें function define कले एठी हमें कौन कले मु एठी कितली sum equals to call add function माने एठी मु function टा को कॉल कली जेताले function टा को कॉल करछि मु जो तीनटा वैल्यू एक्सेप्ट करछि ए तीनटा नंबर को से ऐड करिवो norm1 norm2 norm3 तीनटा नंबर ऐड करिकि से रिजल्ट रे स्टोर कला रिजल्ट आसी कि मते एंड सम रे स्टोर हबो तापर मते डिस्प्ले करिवो सम को बुझेला वर्किंग प्रोसीजर केमति डिफाइन हला म आउथरे एक्सप्लेन करूची फर्स्ट हमें कोन करा हबो sir. फंक्शन टा हमें डिफाइन करिवा फंक्शन ऐड यूठू ए जे हला मेन प्रोग्राम ए मेन प्रोग्राम रे से कोन कलर तीनटा नंबर को एक्सेप्ट कला एक्सेप्ट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आ एंड सम रहला तो तीनटा नंबर से एक्सेप्ट कला तापर एठी सम जो वेरिएबल रहला ए सम वेरिएबल रे से फंक्शन को कॉल कला कॉल ऐड ए फंक्शन टा को से कॉल कला जेता कॉल करूची एठी गोटे रहला न्यूमेरिक रिजल्ट रिजल्ट रे से तीनटा नंबर ऐड करिवो नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 तीनटा जगह नंबर ऐड करके रिजल्ट रे स्टोर कला ए रिजल्ट आसे कि कोडी स्टोर होबो ना सम रे स्टोर होबो रिजल्ट आसला रिजल्ट एठी रिटर्न कला रिटर्न करके कोडी पठेइबो जे कॉल करथिबो ताको पठेइबो तो ये रिटर्न कर देला काहा को ना सम को रिटर्न कर देला माने जो रिजल्ट आसिला से सम रे स्टोर हला एबे मते देखेबो डिस्प्ले सम जहां भी एडिशन हेतो मते एठी शो कला बुझि पाइलो मनीषा बुझिला Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. So in function we pass the function with parameter it form an interface between a function and calling code it accept the value in the form of parameter जेमति कि हमें प्रोसीजर रे parameter define करथिबा function ने भी सेमति parameter define हबो okay so it is tell me the working procedure is termed as a dash mechanism the working of a procedure is termed as a dash mechanism Manisha it is a call return mechanism okay बुझेला Yes, sir. okay so today is over Sir, आपन voice audible होनी. हाँ एटा होची कॉल रिटर्न मेकानिज्म हमें यूज करिवा Hello. हाँ कुआ हेलो ठीक है Sir, audible नहीं. हाँ sir, अब audible है. okay so it is now over in the next class I will start with the array and start with the programming it is very important part in the next class so be present so in Thursday I will connect so basically we go for the programming language in the next class okay C programming language so join it on the timing okay Yes, sir. Thank you, sir.